is it on the floor? Accident. Accident. Mhm. Microphone. Device. External. Speakers. Rich. Say something. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay. Rich. Rich. Okay. Should be fine. Alisa. What about her? You have to check sound with her. I'll tell her to go on Skype. Hmm? I'll tell her to go on Skype. I don't know where she is. Here we go. Hare Krishna. No sound from her. Окей. Вот интересно, она нас слышит. Interesting, whether does she hear us or not? I can't understand you. I'm just curious whether does she hear us or not. Ask her. Speakers, call. Mataji, can you hear us? If you hear us, please say something in chat, in Skype chat. Let's turn your mic. Well, she says Okay, yes. maybe. She can hear us, but we can't hear her. I need to hear her. Okay, try to connect this Bluetooth stuff. Connected. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, no. Oh, very good. Is this, Okay. Okay, we couldn't hear you before. Now we can hear you. Yes, I see. Please accept my best for glory to Srila Prabhupada. Jai, all glories to Srila Prabhupada. Okay, we have to check whether... Бхакти Алиса, проверьте, пожалуйста, в YouTube есть от нас звук? Сейчас. We have to check whether we have sound in YouTube or not. Yes, I have sound. You have sound. Okay. You mean you have sound on YouTube? Yes. Okay, good. Okay, welcome everyone. Добро пожаловать всем. What's this mean? ECT. ECT means есть. Means what? Есть. Means yes? Есть. Yes, it's есть. Russian есть word means yes in exist. Okay. In English. Okay. Exists. Okay, fine. Or present. I don't know. Okay, I understand. Wait a minute.
Huh? Just a minute. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjano Yashodanandana Braja Jana Ranjano Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnu Padma Mahansa Parvachakacharya Sata Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai ISKCON Russia Ki Jai Sangadan Yagya Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Pastai Bhukle Srimati Bhaktivedanta Swami Viti Namane Namaste Saraswati Devi Guru Vishnu Chani
If you will forget to put it off, Yeah, you can computer make the computer fall, I understand, It's, which will be a it's disaster. Expensive mistake. What? Expensive mistake. Yeah, expensive mistake. Wouldn't be the first expensive mistake I made. One time I got a new computer and I was sitting at a desk. Yeah. Однажды у меня был новый компьютер, я сидела за столом. And there was a desk lamp right here. Это Right, И вот здесь была right next to the corner of the computer. И прямо рядом с углом компьютера была лампа настольная. And I didn't realize it was so close. Я не понимала, что она так близко. And it melted my screen. И она растопила мой экран. Well, only a corner Он of the screen. расплавился. It only melted a corner of the screen. Ну, на самом деле, только угол экрана расплавился. So I could still use the computer, amazingly. Но я до сих пор использую компьютер. Как бы это ни было удивительно. Another time I was opening a bottle of carbonated water. А другой раз я открывал бутылку с газированной водой. And somehow or other, it just sprayed all over my computer. И я не знаю, как это произошло, но вся эта вода вылилась полностью на мой компьютер. And it cost me 10,000 rubles to get it repaired. И я заплатил 10 тысяч рублей для того, чтобы починить его. Yeah, if we're going to make mistakes in this life, at least try to not make them expensive mistakes. Так что если вы совершаете ошибки в жизни, по крайней мере, постарайтесь, чтобы они не стоили вам очень дорого. Incidentally, I apologize to everybody for my terrible-looking tilak. И я хотела еще извиниться за то, что у меня тилок ужасно выглядит сегодня. It doesn't seem to dry on my forehead. Не понимаю, почему, но она не сушится у меня на лбу. Because the humidity here is so high. Потому что здесь такая высокая влажность. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva-cha patitanan papanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобные деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем сегодня Шримад Бхагаватам, песнь третью, которая называется «Статус-кво». Chapter 9, entitled Brahma's Prayers for Creative Energy. Главу 9, которая называется «Молитвы Брахмы о даровании созидательной силы». Text number 21. Текст номер 21. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yat Yat
Nabhi Nabhi Padma Padma Bhavanat Bhavanat Aham Aham Asam Asam Idya Idya Loka Loka Traya Traya Upakaranaha Upakarnaha Yat Yat Anugrahena Anugrahena Tasmai Tasmai Namaha Namaha Te Te Udarasta Udarastha Bhavaya Bhavaya Yoga Yoga Nidra Nidra Avasana Vasana Vikasat Vikasat Nalina Nalina Ikshanaya. Ikshanaya. Let's see. Just a minute. Okay. Yanabi Padma Bhavanadahamasamidya Yanabi Padma Bhavanadam Asamija. Loka Trayopakarano Yadanugrahena Lokatayo Vakarano Yatanugrahena. Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga. Nidravasana Vikasan Nalinekshanaya Nidravasana Vikasana Linekshanaya. Yanabi Padma Bhavanadahamasamidya Yanapi Padma Bhavanadam Asamidya. Loka Trayopakarano Yadanugrahena Lokatayo Pakarano Yatanugrahena. Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga. Nidravasana Vikasan Nalinekshanaya Nidravasana Vikasana Linekshanaya. Yanabi Padma Bhavanadahamasamidya Yanapi Padma Bhavanadam Asamidya. Loka Trayopakarano Yadanugrahena Lokatayo Pakarano Yadanugrahena. Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga. Nidravasana Vikasan Nalinekshanaya Nidravasana Vikasana Linekshanaya. Yanapi Padma Bhavanadam Asamidya. Yanabi Padma Bhavanadahamasamidya Lokatayo Pakarano Yatanugrahena. Loka Trayopakarano Yadanugrahena Tasmai Namaste Udarasta Bhavaya Yoga. Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga Nidravasana Vikasana Linekshanaya. Nidravasana Vikasan Nalinekshanaya Bhakti Nalisa Yanabhi Padma Bhavanadahamasamidya Yanabi Padma Bhavanadahamasamidya Lokatraya Pakarano Yadanugrahena Loka Trayopakarano Yadanugrahena Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga Tasmai Namasta Udarasta Bhavaya Yoga Nidravasana Vikasana Linekshanaya Nidravasana Vikasan Nalinekshanaya Yat Yat whose Hus Che Nabhi Navi navel Navel Upok Padma Padma of the lotus of the lotus. Lotus Bhavanat Bhavana from the house from the house. Из обители. Aham Aham I I. Я. Ya Asam Asam became manifested became manifested. Появился на свет. Ija Идя, O worshipable one O worshipable one. O
О объект поклонения. Lokatraya, Локатрая. the three worlds. The three worlds. Три мира. Upakaranaha, Упакарнаха. helping in the creation of. Helping in the creation of. Помогая творить. Yat, Я whose. чей. Anugrahena, Ануграхена. by the mercy. By the mercy. Милостью. Tasmai, Тасмай. unto him. Unto him. Перед ним. Namaha, Намаха. my obeisances. My obeisances. Приношу поклоны. Te, Те. unto you. Unto you. Перед тобой. Udarasta, Даса. situated within the abdomen. Situated within the abdomen. Покоились в чреве. Bhavaya, Бхавая. having the universe. Having the universe. Обладающий вселенной. Yoga Nidra Avasana, Йога Нида Авасана. after the end of that transcendental sleep. After the end of the transcendental sleep. Когда трансцендентный сон закончился. Vikasat Nalina Ikshanaya, Викасат Налина Икшаная. unto him Unto him whose opening eyes whose opening eyes are like blossoming lotuses. like blossoming lotuses. Тому, чьи раскрывшиеся глаза подобны распустившимся лотосам. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. O object of my worship, I am born from the house of your lotus navel for the purpose of creating the universe by your mercy. All these planets of the universe were stationed within your transcendental abdomen while you were enjoying sleep. Now, your sleep having ended, your eyes are opening like lotuses blossoming in the morning. О объект твоего поклонения. По твоей милости я появился на свет из обители твоего лотосного пупка для того, чтобы сотворить Вселенную. Пока ты безмятежно спал, все планеты Вселенной покоились в твоем трансцендентном чреве. Теперь же, когда твой сон закончился, твои глаза открылись, словно лотосы, распускающиеся на восходе солнца. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. Brahma is teaching us the beginning of Archana regulations from morning 4 o'clock to night 10 o'clock. Здесь Брахма объясняет нам первые правила арчаны, в соответствии с которыми строится день преданного с 4 часов утра и до 10 часов вечера. In the temple in which I joined ISKCON in Honolulu, Hawaii, В храме в Гонолулу, в Гавайи, в котором я служил, part of we were on Harinam all day, usually. обычно мы весь день были на Харинаме. Like, let's see, like 6 hours, 6 or 7 hours. Обычно по 6-7 часов. Then we'd come back to the temple, Затем мы возвращались в храм, take prasadam, принимали прасад. have a short temple program. У нас была небольшая храмовая программа. And then at 8 o'clock, we went out on Harinam again. А в 8 часов опять выходили на Харинаму. And the van picked us up at exactly 9:55. И автобус, минивэн, забирал нас ровно в 9:55. Because it was a 5-minute drive to our temple. Потому что до нашего храма ехать было 5 минут. And we were expected to immediately take rest when we arrived at 10 o'clock. И ожидалось, что ровно в 10, как только мы приедем, мы сразу же ляжем спать. And then get up at 4 o'clock for Mangalarti. А затем в 4 часа опять встанем на Мангала-арати. That was the program theoretically. Ну, это теоретически такая была программа. In practice, it didn't always work like that. На практике это не всегда так работало. But that was the schedule. Но такое было расписание. Early in the morning, the devotee has to rise from his bed and pray to the Lord,
And there are other regulative principles for offering Mangalarti early in the morning. Проснувшись рано утром, преданный должен вознести Господу молитву. Существует также ряд других правил, согласно которым в ранние утренние часы проводятся мангала-арати. Foolish non-devotees, not understanding the importance of archana, criticize the regulative principles, but they have no eyes to see that the Lord also sleeps by his own will. Не понимая смысла арчаны, глупые непреданные смеются над этими правилами. Они не способны понять, что Господь тоже спит, когда пожелает того. The impersonal conception of the Supreme is so detrimental to the path of devotional service that it is very difficult to associate with the stubborn non-devotees who always think in terms of material conceptions. Представление о том, что Всевышний безличен, настолько затрудняет человеку доступ к преданному служению, что общение с упрямцами и непреданными, которые обо всем судят с материальной точки зрения, становится практически невозможным. Impersonalists always think backwards. Имперсоналисты обо всем судят от противного. They think that because there is form in matter, spirit should be formless. Они считают, что раз материя обладает формой, то дух должен быть бесформенным. Because in matter there is sleep, in spirit there cannot be sleep. Раз в материальном мире существует сон, то в духовном мире сна не должно быть. And because the sleeping of the deity is accepted as accepted in archana worship, the archana is Maya. А поскольку система поклонения арчаны подразумевает, что божество может спать, то значит арчана — это майя. So in other words, their idea is that because something's found in the material world, it cannot be in the spiritual world. Ну, то есть идея в том, что если чего-то нету в материальном мире, то и в духовном мире этого тоже не может быть. Like this is what Srila Prabhupada means when he says that the impersonalists think backwards. Это то, что имеет в виду Шрила Прабхупада, когда говорит, что имперсоналисты, они обо всем думают от противного. They're defining the spiritual world in terms of the material world. То есть они думают о духовном мире с точки зрения материального мира. So because there's form in the material world, therefore their conclusion is there cannot be form in the spiritual world because it has to be, because it has to be the opposite. То есть если в материальном мире есть форма, то в духовном мире не должно быть формы. То есть потому что должно быть все наоборот. Excuse me, I need to correct myself. I think I said something wrong in the beginning. Okay. Just a minute. Let me say it again. Okay, This is what Srila Prabhupada means by thinking backwards. Это то, что имеет в виду Шрила Прабхупада, когда говорит, что материалисты думают от противного. Impersonalists, Alisa. Имперсоналисты. So he's saying, because, how do you say? Instead of defining matter or the material world in terms of the spiritual world, вместо того, чтобы говорить о материи с точки зрения духовного мира, they're defining the conditions of the spiritual world according to the material world. Они говорят о духовном мире, ссылаясь на материальный мир. It's just backwards. То есть действуют от противного, действуют наоборот. Just like one devotee told me recently, he's a very new devotee. Как, например, недавно один очень молодой преданный, очень новый преданный сказал мне недавно. And he's wondering whether to be a brahmachari or householder. Он сейчас решает, кем ему быть, брахмачари или домохозяином. And he said he doesn't think he's pure enough to be a brahmachari. И он сказал, что он недостаточно чистый для того, чтобы быть брахмачари. I said, so what makes you think you're pure enough to be a grihastha? А я у него спросила, а что заставляет вас думать, что вы достаточно чистый, чтобы стать грехастхой? You should be a brahmachari for some time, for some years, to get purified enough to take the big responsibility of being a grihastha.
Я ему сказал, что нужно быть брахмачари несколько лет, чтобы очиститься и дорасти до того момента, когда он сможет взять на себя ответственность и стать грехастой. So I told him he had it backwards. I told him he had it backwards. Я ему сказал, что он наоборот рассуждает. So Prabhupada's saying here that impersonalists have it backwards. И Шрила Прабхупада здесь говорит, что имперсоналисты наоборот здесь рассуждают. They say because in the material world they're sleeping. Они говорят, что так как в материальном мире они спят, So because the spiritual world has to be the opposite of the material world, in the spiritual world there can be no sleeping. и они говорят, так как духовный мир — это противоположность материального мира, значит, в духовном мире они не могут спать. And if the deity is sleeping in archana worship, then that archana is Maya. И если божество спит в арчане, то значит, это арчана, это майя. In other words, the deity worship then is not spiritual. Другими словами, то, что поклонение, они имеют в виду, что поклонение божеству не духовно, If the deity is sleeping. если божество вообще спит. Okay, then Prabhupada says, Затем Шрила Прабхупада говорит, all these thoughts are basically material. все представления по своей сути материалистичны. To think of matter, Все эти представления. to think of matter either positively or negatively is still thinking materially. Материалистический образ мысли, неважно, позитивный или негативный, остается материалистическим. Knowledge accepted from the superior source of the Vedas is standard. Непогрешимым является только знание, полученное из высшего источника, то есть из Вед. Here in these verses of the Srimad Bhagavatam, we find that archana is recommended. Эти стихи Шримад Бхагаватам рекомендуют людям следовать по правилам арчаны. Before Brahma took up the task of creation, he found the Lord sleeping on the serpent bed in the waves of the water of devastation. Прежде чем приступить к сотворению Вселенной, Брахма увидел, что Господь спит, покоясь на ложе из змей, которая раскачивалась на волнах вселенского потопа. Therefore, sleeping exists in the internal potency of the Lord. And this is not denied by pure devotees of the Lord, like Brahma and his disciplic succession. Таким образом, во внутренней энергии Господа есть место сну, и чистые преданные Господа, такие как Брахма и его последователи в цепи ученической преемственности, признают это. His disciplic succession means us. Его ученическая преемственность — это значит мы. We're coming in the Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Мы находимся в Брахма Матха Гаудия Сампрадай. Okay, so it is clearly said here that the Lord slept very happily within the violent waves of the water, thereby demonstrating that he is able to do anything and everything by his transcendental will and not be hampered by any circumstances. В данном стихе ясно сказано, что Господь безмятежно спал посреди бушующих океанских волн, демонстрируя этим, что может делать все, что угодно. Ничто не может воспрепятствовать осуществлению его трансцендентной воли. The Mayavadi cannot think beyond his material experience, and thus he denies the Lord's ability to sleep within the water. Мысль философов Майявади ограничена рамками их материального опыта, и потому они отрицают, что Господь может спать в воде. His mistake is that he compares the Lord to himself, and that comparison is also a material thought. Их ошибка заключается в том, что они сравнивают Господа с собой, а подобное сравнение само по себе уже является порождением материального образа мыслей. So again, it's backwards. То есть они опять мыслят наоборот. One shouldn't compare the Lord to oneself. Не нужно сравнивать себя с Господом. One may compare oneself to the Lord, Когда вы сравниваете себя с Господом, but not compare the Lord to oneself. Извините, нельзя сравнивать Господа с собой. Можно себя сравнивать с Господом, но не нужно Господа сравнивать с собой.
You sure you got that right, Elisa? Yes. Okay. Elapati Prabhu, did she get it right? The whole philosophy of the Mayavad school, based on not this, not that, neti neti, is basically material. Философия Майявады, построенная на принципе не то, нети, в основе своей материальна. Such thought cannot give one the chance to know the Supreme Personality of Godhead as He is. Такой подход лишает человека возможности постичь истинную природу Верховной Личности Бога. That's the end of the purport. Это конец комментария. Sometimes people get sort of enamored by the Mayavadis. Иногда люди, они как бы обезоруживаются Майяваде. Because they seem to be very renounced, some of them anyway. Очаровываются. Потому что эти Майявади, они кажутся очень отреченными. At least some of them seem to be very renounced. Конечно, ну, по крайней мере, некоторые из них выглядят отреченными. In the 60s, there were dozens of these Mayavadi gurus coming to America. В 60-е годы десятки этих гуру Майявади приезжали в Америку. To capture all the innocent hippies. Для того, чтобы захватить умы этих невинных хиппи. And many hippies in those days had the concept that anyone who smiles is spiritual. А у хиппи было такое представление о жизни в те дни, что все, кто улыбаются, они духовны. So many of these guys were really good at smiling. Многие из этих Майявади, они отлично улыбались. I said guys. Many of these guys were really good at smiling. Многие эти ребята отлично улыбались. And they also usually had some effulgence. А также у них иногда было, обычно в основном было сияние какое-то. Plus long, beautiful hair, which we thought was really a high qualification. И также красивые длинные волосы, которые мы считали высокой степенью квалификации. We thought they were very spiritual. Мы думали, что они очень духовные. And there are many, many people, millions of people all over the world who think that the impersonal concept is very spiritual. И много-много людей, миллионы людей на самом деле считали, что имперсональная концепция, она на самом деле очень духовная. In one sense, it is. Вот, в каком-то смысле так и есть. The Brahman conception is spiritual. Понимание или концепция Брамана, она на самом деле духовная. That's in Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text 11. В Бхагаватам 1, 2, 11. Did you get that? Canto 1, Chapter 2, Text 11. Песнь 1, глава 2, текст 11. Yeah. So Brahman realization is spiritual. Осознание Брамана, оно и есть духовно. But to get stuck on that level and to deny the personality of Godhead is not spiritual, that's material. Но признание концепции Брахмана, но отрицание личности Бога при этом, вот это как раз-таки не духовно, это материалистично. Okay, now we're running a little bit late. We have to stop here. Мы на самом деле чуть задержались, здесь уже нужно закончить. Thank you all very much for your attention. Большое спасибо всем, что присоединились, за ваше внимание. And I hope you all have a blissful day in the ecstatic service of Srila Prabhupada's mission. И я надеюсь, что у всех вас будет потрясающий день в экстатичном служении миссии Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Swami ki jai. Gaur Jai. Bhakta Vrinda ki jai. Jai.